আনন্দ গতকাল সীতারাম ইয়েচুরি সিপিআইএমের জেনারেল সেক্রেটারি মারা গেলেন। হুম। আপনার সাথে একটা দীর্ঘ দিনের রাজনৈতিক বন্ধুতা বলুন বা সহাবস্থান বলুন, আপনি তাকে খুব কাছ থেকে দীর্ঘ বছর থেকে দেখেছেন। আপনার দীর্ঘ লাইফের আপনি সাংসদ ছিলেন, উনি রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন। আর আমি যদি একটু পিছনের দিকে ফিরে যাই, জরুরি অবস্থার সময় সীতারাম ইয়েচুরির ভূমিকা। জরুরি অবস্থার সময় সীতারাম ইয়েচুরি ওয়াজ স্টুডেন্ট অফ জেএনইউ। হ্যাঁ, জেএনইউ জওহরলাল নেহরুতে ইকোনমিক্স পড়ার জন্য ও সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ থেকে পাস করে ওখানে ভর্তি হয় আর কি। এবং ওখানে গিয়ে জেএনইউ স্টুডেন্ট ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত হয়। যুক্ত হয়ে এসএফআই গঠন করার কাজ করতে থাকে। এবং জেএনইউতে because of capability, his speaking power, his organizational skill, he became the leader of student movement in JNU, and he was elected to JNU Union President thrice. Thrice he was elected JNU President. You can understand his popularity and his capacity. Till he was there in JNU, he was the President of the Union. And as a President of Students Union, as a leader of SFI, he built up the student movement in Delhi. And later on in 84, I think he All India Student Organization, SFI All India Organization, he played a very major role. During that time, emergency was clamped, and he went underground and also arrested for time. He was in jail. After coming out, he continued to work in the SFI. He became the SFI president, and Nepal Dev Bhattacharya was secretary. He was the president of SFI for two years more. In that way, in his preliminary days, he worked as a student and youth leader, because that time Democratic Youth Federation was formed, DYFI, and I became the General Secretary of DYFI. So SFI and DYFI worked very closely on the problem of the student and youth. So during that period, I have very close relation with him all through. I had very close relation as a comrade, as a friend, for about 45 years. So during student youth days, we worked together. And this rally, biggest ever student youth rally in the history of India, that was held in 1981, 15 September. And in that rally, the slogan first raised, jobs for all, education for all, with that slogan. The campaign was organized in different parts of the country first. Secondly, we mobilized other student youth organizations, about 11 student youth organizations we mobilized. There's some followers of Undi Krishnan, some followers of H.N. Bahugana, and then other left parties follower youth organization, student organization. We formed the Student Youth Struggle Committee, and on the basis of that we carried the struggle. And the rally 81 15 September, boat club was allowed to hold rally. It was more than 1 lakh student youth mobilized, and I think that is the biggest ever student youth movement mobilized in the country, in Delhi. So in that, organizing that rally, with me, Sitaram, Nepal Dev Bhattacharya, we played the major role, and the rally was very successful. And we met Indira Gandhi, Chief Minister, Prime Minister, to submit our demand of the youth student. Sitaram, myself, Nepal, and some other student youth leaders were in the delegation. So during that period, we worked together, we consulted each other, we helped each other how to build up these two organizations. That is also
our very close activities between us two. An emergency, I told he was in jail. After coming out of jail, he campaigned against the emergency and emergency mindset and struggle for democracy. Jayaprakash Narayan's struggle for democracy started, and he was a student leader. He also in that struggle for democracy he took active part. That is that period. এখানে জরুরি অবস্থার সময় আপনারা ছিলেন এবং একটা কথা এখানে ছবি খুব প্রচার হয়, ইন্দিরা গান্ধীকে আজকে যেমন কলকাতা আমাদের পুলিশ কমিশনার যে আমাদের স্টুডেন্ট ফেডারেশন মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ডাক্তাররা তার আমাদের কলকাতার যে কমিশনার তার হাতে তাকে পদত্যাগ করার জন্য তারই হাতে পদত্যাগপত্র আবেদন জানিয়েছে। তো সেখানে সীতারাম ইয়েচুরি এই ইমার্জেন্সি সময় ইন্দিরা গান্ধীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন পদত্যাগ করার এবং সেটা কি ইন্দিরা গান্ধী যে এমার্জেন্সি যখন উঠে গেল, হ্যাঁ, ইন্দিরা গান্ধী যখন তখনও ইন্দিরা গান্ধী পাওয়ারে ছিল। আচ্ছা। আর সে ছিল জেএনইউ চ্যান্সেলর। প্রাইম মিনিস্টার যেমন হয় রবীন্দ্র আমাদের শান্তিনিকেতন ওখানে যেমন হয় বড় বড় ইনস্টিটিউশনে হয় আর কি, প্রাইম মিনিস্টার চ্যান্সেলর। Then student movement demanded that she was a culprit against democracy. She used emergency to suppress the people's movement. She had no right to continue as the chancellor of JNU. So they decided and they demonstrated before Indira Gandhi's house. Okay. And in this rally, Sitaram read out the charge sheet. Why we want her resignation from JNU chancellorship. After reading that chart of demand, the delegation met her and handed over the letter to her. Sitaram was also one of the leaders in that struggle. এই তিনি কি তারপর এই পদত্যাগ করেছিলেন না? তো জেল হয়ে গেল, এ হলো, সব তো অনেক কথা, হেরে গেল, জয়প্রকাশন আন্দোলন হলো, এমার্জেন্সি হলো, মোরার কিন্তু অনেক কিছু। এবার যেটা আসবো একেবারেই জ্যোতিবাবুর সময়ে, মানে জ্যোতিবাবুর প্রধানমন্ত্রীত্বে নিয়ে একেবারেই তাদের প্রকাশ কারাত এবং সীতারাম ইয়েচুরি একই লাইনের, মানে কট্টর কংগ্রেস বিরোধী ছিলেন। এইখান থেকে পরবর্তী সময়ে সীতারাম ইয়েচুরি খানিকটা নরম হন এবং আমরা সেটা দেখতেই পাই যে সেটা কংগ্রেসের সাথে একটা গঠবন্ধন বা জোটবন্ধন যাই বলি। এই পরিবর্তনটা কেন তাকে আসতে হলো, যে যেখানে কংগ্রেসের সাথে এত বড় ডিস্টেন্স তিনি রাখতেন, যে জ্যোতিবাবুকে পর্যন্ত জ্যোতিবাবুর প্রধানমন্ত্রী নিয়ে যেখানে বাঙালিদের মধ্যে এত আবেগ, সেখান থেকে তিনি সরে গেলেন, সরে গিয়ে তার এই অবস্থান থেকে আজকের এই নরমপন্থী মানে কংগ্রেসের প্রতি কেন এতটা নরম, এটা যদি একটু, সেটা কি বিজেপির কারণে, একটু যদি ডিসকাস করি। যখন জ্যোতিবাবুর প্রশ্ন আসে 96-এ প্রাইম মিনিস্টার হবার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং সব অপোজিশন পার্টি যখন ডিমান্ড করে, it is our party, single-handedly our party is responsible to prevent it. All political parties demanded that in that crisis he should be the correct person to lead the country. But CPIM take a very hard position, and that position, after thought is there, many of us we think that position was not correct, but at that point of time the decision was taken by the party, and even in the central committee it is a majority decision. A large number of minority people opposed the decision, but majority passed the decision. So that decision was there, but after that decision, that movement and politics advanced, and in that struggle Indira Gandhi again came back elected
as Prime Minister in 80 again. So because of all these things, uh, the electoral politics also took an important place in our political life. So in that electoral politics, our revolutionary movement in one side and electoral politics side by side, another battle against the ruling class. So in this battle, we have to take a balanced view, and Sitaram was in favor of correctly fighting the electoral battle to defeat the ruling class. He worked for it, and after student movement, he became Central Committee member, 1986, Calcutta Party Congress. He was taken in Central Committee, and the same time I also joined Central Committee. I also came in Party Central Committee in 1986. Then I was working as Youth Federation General Secretary. So since then, Sitaram was entered into greater politics. Student youth movement से जाके तो greater politics में he entered, and he started working with EMS, Nambudripad, Basappaneya, and Harkishan Singh Surjit. These three leaders were the center of the Communist Party, leading the party from the center. So with these legendary leaders, Sitaram started working. Comrade Prakash was also with them. But Sitaram showed a different type of his ability during this political development. And he, in 87, he was elected in the party secretariat, and then he became Politburo member, 1992. So because of that, he was taking more and more responsibility in party work. Party work means party building, party ideological activity, and at the same time party's organizational spread, and finally the political electoral politics. So he played the important role along with Comrade Surjit. He was very close to Comrade Surjit, and Surjit has a very wide range of activities in our Indian politics. Sitaram was always with him. He learned all these things in association with Comrade Surjit. And then the coalition politics came. And in that coalition politics, Surjit tried to mobilize the different opposition parties. And after the defeat of Congress, the Devagowda government was formed. And in that process, Sitaram was very closely involved in that process. And later on, many events happened. Then Manmohan Singh government, all these things happened. So, in the beginning of that, after the end of Indira Gandhi and Rajiv Gandhi regime, this coalition politics came, and in coalition politics, Sitaram played a very important role because he has the quality of, moving with all. Many leaders become egoist and do not mix with others. But Sitaram was very open. He has a very close relation with all political leaders across the political parties. Personal relation, he never thought that personal relation should not be there. To understand all politics, you should know the political leaders also personally, so that you can judge their politics. And on the basis of that, you can decide your politics. This flexible attitude was there in the Sitaram's character. He united front politics
he played the important role. আহ, আমি একেবারেই যদি এটা বাংলায় একটা কথা বলি, আমি যেটা আর একটা প্রশ্ন এর মধ্যেই আছে, যে বর্তমান সময়ে যে বিজেপিকে নিয়ে ভাবনা সীতারাম ইয়েচুরি, যে বিজেপির সেই জন্য কংগ্রেসের সাথে এবং সারা ভারতের উম, বিভিন্ন যে বিজেপি বিরোধী দলগুলোর সাথে একত্রিত করার চেষ্টা, সেইখান থেকে সীতারাম BJP is not a political party. You know, BJP is the political wing of the fascist RSS. From 100 years, RSS is destroying our unifying culture, propagating against minority as the enemy of the nation. They are against democracy. They are for dictatorship. One rule, one party rule, one person rule. And gradually they are inspired by German and Italy's fascism. So fascist force, they have several wings. BJP is one of their political wings. They are armed wing, at least 100 of armed wings. They are in the different name. They are attacking minority, attacking democratic forces, attacking people as a gundas, as a criminals. All these things are doing. So because of that, when the RSS came to power, actually in the form of BJP is not in power. When BJP came to power, RSS entered in all aspects of the administration. Its culture, its policy, its planning, its department, its education, its ideology, everywhere RSS men were put there. BJP government brought all RSS, and their Vivekananda institution what create RSS Buddhijivi. They trained there how RSS philosophy to be taken in the administration, and those recruited from the Vivekananda institution RSS তৈরি। yes, they have an institution. Not other Vivekananda is different, but they have an institution, Vivekananda institution. It is RSS. Okay. There they train young people in RSS philosophy and train them and develop them and send them in the different administrative posts. So because of when RSS captured the power, and you know what is happening today, now everything have been destroyed. And RSS believe after Veda, next best Hindu Grantha is Manu Samhita. You know that. The RSS philosophy. And Manu Samhita is totally against democratic mythos. It is based on violence, hingsha. And it undermines women, Dalit and Adivasi all. They do not consider by human being. And they deem this Varnavad, that is the basis of Manuvad, Varnashram. With the Varnashram, never you can build up equal society. Varnashram is against equality. Few will be on the above, other will be under the feet. So this Varnashram, all these ideas they are injecting in the administration. And gradually they are changing education system. They are changing history. Even historical fact they are changing and injecting communal and hatred in the historical chapters. Even science is being undermined. They are undermining Darwin, they are undermining all the scientific discussion, and they are stressing on mythology. So all these things are destroying our ethos, our unity, our fraternity, our federalism, our secularism. After united effort of our Indian people through freedom struggle, we achieved that united understanding of the unity. That unity is under challenge because the RSS destroying it with the help of BJP. So in that situation, any Indian people, if he is Indian, if he is a correct human being, if he is not anti-national,
If he wants unity of this country, if he loves this country, he must work against RSS. If any support of RSS, it is anti-national activity. We feel. And Sitaram as a party leader, he tried to implement that line in the politics ideology. His books are on RSS, on the communalism and secularism. His books on all these things are the ideological basis of struggle of the left against these fascist forces. When fascism comes, you have to bring all together. Fascism is the enemy of everything. Like fascism, against fascism, we have to mobilize all forces to fight against fascism, to save democracy, to save constitution, to save democratic rights, to save freedom of press, to save the political rights, to save the minority rights. So doing all these things, you need that battle. And in that battle, Sitaram was in the forefront, politically, organizationally, and ideologically. So because of that, he played his role. He had very good relation with all political leaders. He tried to mobilize all of them. India platform was built. Major role was Sitaram from behind, because he was accepted by all. He could talk with everybody. He can discuss with everybody. He could convince everybody on certain ideology and politics. So on the basis of that, he worked hard. And because of his hard work, this India could take a step from behind his role. Everybody knows that. So in that situation, he played his historical role against fascism, against the undemocratic rule of BJP, against the anti-national policies of Modi government, and trying to establish democracy and defend the sanctity of the constitution and secularism. He plays his role. নিশ্চিন্তে একটা দীর্ঘ জীবন, একটা হঠাৎ করে চলে যাওয়া সীতারাম বাবুর এর তো কোনো ব্যাখ্যাই নেই। এই যা ক্ষতি হলো, এই অপূরণীয়। কেননা এখন এমন কোনো একজন পলিটিশিয়ান নেই সীতারামের মতন যে সব রাজনৈতিক দলের প্রিয়, সব রাজনৈতিক দলের বিশ্বাস অর্জন করত, সকলকে যখন ইচ্ছা টেলিফোন ধরে কথা বলতে পারত। এইরকম পলিটিশিয়ান তো আমাদের দেশে এখন নেই বললেই চলে। ইট ইজ এ ভেরি গ্রেট লস ফর আওয়ার ডেমোক্রেসি, ফর আওয়ার প্রেজেন্ট, স্পেশালি এট দি প্রেজেন্ট জাংচার। পরবর্তী কাউকে ভাবছেন? পরবর্তীকালে কি, মানুষ চলে যায়, যারা বেঁচে থাকে তাদের ক্যারি অন করতে হয়, যতটা পারে করে, ভালো করে পারে কি খারাপ করে পারে। কারো জায়গা তো কেউ একলা পূরণ করতে পারবে না। কালেকটিভলি আমাদের সবাইকে চেষ্টা করতে হবে যে তার আইডিওলজিক্যাল যে ব্যাটল তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তার যে পলিটিক্যাল ব্যাটল এগেনস্ট ফ্যাসিজম তাকে রিয়ালাইজ করার জন্য কাজ করা, এবং পার্টির যে সংগঠন অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেই পার্টির সংগঠনকে আবার কি করে রিভাইভ করা যায়। পার্টি প্লেনামে সীতারাম যে ডকুমেন্ট তৈরি করেছিল পার্টিকে রিভাইভ করার জন্য, সেই ডকুমেন্টকে কার্যকরী করে আবার পার্টিকে কি করে পুনর্গঠন করা যায় তার কাজে নামতে হবে। এখন কালেকটিভলি উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক। এই যে শূন্যস্থান, কারো নাম আসছে নাকি প্রকাশ করাতকে আবার? শূন্যস্থান পূরণ হয় না, আসবে কেউ, শূন্যস্থান কখনো পূরণ হয় না। একজন সেটা ঠিক করবে, পলিটি ব্যুরো ঠিক করবে বসে, এখন ডিসিশন হয়নি। এপ্রিল মাসে তো পার্টি কংগ্রেস না। আচ্ছা, আমাদের তো সবকিছু হয় পার্টি কংগ্রেসে, পার্টির লাইন, পার্টির নীতি, সাংগঠনিক নীতি, লিডারশিপ, সেক্রেটারি সবই তো পরে পার্টি কংগ্রেসে হবে আর 4-5 মাস পরে। সুতরাং ডিউরিং দিস পিরিয়ড সাম ওয়ার্ক উইল বি কন্টিনিউ, and after party congress everything will be clear. আনন্দা, আপনাকে রায় বাংলাতে সময় দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ভালো থাকুন।